All right, ntumbudde. Muli mutya. Lekansubire muli bulungi. Olwali lunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa Januari omwaka 2021. Ennaku nno zitambudde ezaakonka ku mwaka ogwa 2021. Muli mutya mugyebaleko. Kansubire muli bulungi. Entumbudde nga bwe nabagambye mwanguwe in case waliwo obuzibuzibu ku page eno. Tugenda ku page eri gye nabateeredde emisano beda gye mbateera gye mba mugendako in case waliwo obuzibuzibu. Bana batamanya ngamba bakozeemuko obuzibuzibu. Tujja gendere ku page eri gye nabasindikidde emisana obwedda gye nabagambye. Era yenna omuntu yenna atamanyi page eri gye nabateeredde emisana please mugende mugifollowing ng'obudde bukyali. Batamanya ngamba nabo bahayalinga company namba ya Aweyo okuba nti batambulira ku page yange tebasobola gijjako okujjako kugihakinga okuyingira mu okukola balina okukola naye nga yo bwe balimu okujjako tebasobola gijjako ekyo kyabalema. Ne hacking tosobola kulemesa haka kuyingira kola kyayagala. He can do whatever he feel likes naye nga tasobola kujjako page yange okujjako disorganizinga kyokka kye basobola okukola. So mbalamusizaako banyibire basebo mugibalako gye mutuusaako engalo etutuuse. Buli omu message ku page ye free Oba Kyagulanyi Center mu and free our comrades. Leero ngenda kukola video eno njala muntagingira Museveni kenyiri Yosef Tabaisira mutano wa Karekezi. Njala muntagingira ebitongole by'okwerinda. Njala muntagingira buli mbwa yonna eri Oba Kyagulanyi Center nga bagisindikawo ku Oba Kyagulanyi Center both ku main gate ne back door oba ne back gates zombi ebbiri muzitaginge kubanga kye bakolawo nkimanyi ngenda kibu exposing leero. Believe or not ngenda be exposing leero mwe mwenzi okuza mu musibo okutegeera. Njala muntangire iso same ayi mwe namba manyi kwe muli kuno mugenda kujja. These days imbagamba temuddamu kukujja ku videos zino mbanja gala mumanyi information gye mukola nti tusobola ogifuna anytime. Nti intelligence ya mwenfu nnyo tusobola ofuna information anytime. So njagala mutandika okujja mbawo information ng'obudde bukyali. Okusookera nanjira kwebaza bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga mu diaspora so far bakakola demonstrations. Njala okwebaza bannayuganda abawangalya mu ggwanga erya America abagenze mu New York ne mukola demonstration. Njala okwebaza abali e Canada namwe mugenda kola demonstration. Njala okwebaza abali e Bungereza abali mu Europe yonna mwe balimu bali ddala. Ndabye ab'e Denmark ab'e Sweden ndoza sinna bategeera bulungi ab'e Netherlands mbalabye n'abantu bangi bakyakola demonstration. South Africa namwe mbalabye n'ensenda mugenda tandika okukola demonstration. Sembe bazze nnyo okuba nti mukoze demonstration eziri peaceful ne musindika message bali loud and clear mwe bali ddala. So mwebale nnyo temujjanga okwo. Bannayuganda abali ewaka ekyamwe tufumba mu kijja temufaayo nnyo etukyalina obudde. Mwenna bali mu Arab countries abasobola okukola demonstration please nabagamba mugende ku police musabe olukusa muteeko masiki mukole peaceful demonstration muyise message yammwe mugituuse wemulaga that's all. So tetwagala nnyo kukola fujjo yensonga lwaki twajja kuno ku nsi okuba tusobola okuyisa resolution ne baziwuliriza. Okusookera ddala njala kusooka okwebaza mwenna abantu abasupportinga NOP oba people power mu Uganda mwe bali nnyo mwe balidda temujjanga okwo. Manyi ennaku zino waliwo ebintu bitambula nga namwe mubyetegerezaako. Njagala buli muntu yetegereza ensonga zino muzeetegereze bulungi nnyo mukitegedde muzeetegereze bulungi nnyo. Nze ekizibu kyankyalindi nyali njagala kuzuukusa bannayuganda mwennayo muli mutegeere ensonga nga bwegenda maaso kubanga eno ensi yaffe tetulina nsi ndala gye tugenda gendamu. Togenda genda ofuuka America for good era still olina okufuuka nga oli munnayuganda olinayo ancestral homes zo olinayo background yo olinayo baganda bo olinayo basenga bo olinayo bakojja bo kyalinayo emiranda mu Uganda ne bw'onobanga okola ki east or west home is best era still ojja kudda Uganda. So nebaziza mwenna basobodde okukola demonstration within this week tusuubira n'abalala bagenda okukola demonstration worldwide. Mwebale nnyo mubali ddala temujjanga okwo. Kati njala muntagingire State House yonna njala muntagingire Simon Wakama buli muntu njala nabere ku video eno buli muntu njala gibireko video eno. This is the reality. Njala mbabuli reality njagala mbabuli reality. Ate omuntu akaba mango please eno video giveeko ojja kudda ku video genda bankoze olunaku lw'enkya. Eno video giveeko ojja kudda ku lunaku lw'enkya obanga okaba mangu kubanga n'amawulire agagenda obbakaabya ate nga matuufu. Kyengezaako bagamba njala tandika ndowooza n'ekiggula luggi. Mubadde muludde okuwulira ekiggula luggi. Njala tandika n'ekiggula luggi mbabulira ekiggula luggi then ngende ku video entuufu. Ekisookera ddala njagala buli muntu yina munnayuganda gy'ali mbasaba n'obuwombeefu jointly without differentiate anyone please ku Monday eya wiiki ejja lunaku lwankya lwokka lusigadde ku Monday tugenda kuddamu okulonda ebifo by'abasente ba LC3 ne bakansala abaabwe mu Uganda yonna. Njala kubasaba n'obuwombeefu buli munnayuganda yenna waali okutambuza obulungi gavumenti
local councils zonna zina okubeera nga bazibeerako bonna bakulembeze bali mu kibiina kyekimu. Njala kubasaba n'obuwombeefu buli munnayuganda yenna wali please londa ewali ambulera ku Mande, ewali kansala, ewali chairman LC Fili, please mulonde bantu ba ambulera bokka. Omuntu atali wa ambulera please tutegana. Twetaaga abantu ba ambulera okuva ku ground mpaka waggulu ku y'omukulembeze mwammaze. Tulinza kubanja victory. So ku Mande, country wide, Uganda wide, tugenda kuba tulonda chairman, tugenda kuba tulonda LC3 chairman ne bakansala bonna bakiika ku kigombola mu ggwanga lyonna. Please mubukereze enkokola kubanga ntegeddeko nti NRM agenda kukola akakodyo ak'okumobilizing abantu be bajje ku makya balonde, then abanajja late basaba mukaaga bo bagenda okulonda bakugjeewo oba kuwedde bo nga bamaze okuyisa abantu baabwe. Sinakingema nti obo obululu bayinza okujja nga oludde bamaze okutikinga abantu baabwe, y'ensonga lwaki bakoze obuvuyo buno. So njala bajjukiza nti ekyo kye bayita okweberera mu ku Mande ku makya nga mwakula ku president ku saa 10:11 mubeere ku bifo ewalonderwamu tulonde bachairman LC3 ne bakansala bonna ku magombola agasanga mu Uganda. Mwebala nnyo bali ddala ekyo ky'omulanga muguulidde bachairman LC3 bonna mulonde banopu nga mwakikoze ku bwa MP bwe mwakikoze ku bwa chairman LC5 bakansala bonna nakino mukikole ku LC3 olunaku lw'oku Mande okulonda kwa ku Mande ku makya tukere nga tukikoze umbrella throughout tusiige ensi ready n'ensi enyumirwe. Njala tandika n'ekiggula luggi. Mubadde muludde okuwulira ekiggula luggi. Kigenda kubeera mu simple term ne buli gwe kikwatako gwe mba mpadde message eno gyala agitwale bulungi nga bw'agiwulidde. 1. Waliwo abantu abatasoma byafaayo bya Yoseri Tabasirwa mutabani wa Karekyezi. Yoseri Tabasirwa mutabani wa Karekyezi afugidde mu bintu ebitakwatagana ng'empale z'ayambala. 1. Ayagala nnyo okwawulayawula mu bantu ye n'afuga. Ayagala nnyo okwawula mu mawanga ye n'afuga. Ayagala nnyo okukyankalanya ye n'afuga. Ayagala nnyo okukola obuvuyo ye n'abeerawo nga yagenda okumaliriza obuvuyo obwo. Era bw'atandise okukikola naye kuno twabagamba tugenda basomesa ensonga eno nti Museveni oba Yoseri Tabasirwa mutabani wa Karekyezi aleme bateekamu diversion na kubajja ku miramu gigenda maaso mu ggwanga. Tukimanyi nti okulonda kwabaddewo era Museveni baamukubye bubi nnyo. Museveni bamukubye mu history tekibangawo. Ebyo byonna bye mulabye bakaane essaawa zino birabikala kuba tebamanyi bamukubye flat. Museveni yawedde 25% country wide bamukubye flat. Ekitakkirizibwa mu nsi yonna ne mmateeka okuswaza bati bamuswaziza flat bamukubye flat. Kati ekisooka Museveni right now as I speak Museveni ali mu panic. Ngenda babula gibujjako wansi nkyali ku kiggula luggi. Museveni ekigambo kyasinza okukozesa mu Uganda gifuga abadde akozesa ekigambo kibayita divide and rule ne tribal sentiments z'akozesa. Right now bwe mwalabye njagala kubuuza abantu ba individual okulonda okwabadde tukyali ku kiggula luggi video tennaba tukyali ku kiggula luggi. Mwalabye okulonda okwabaddewo kwonna. Gavumenti ya NRM bagikubye ba ministers almost 26 ne bagwa wansi. Bwe bakubye ne tugenda kubanga as we speak right now nopu yandibadde eyina bame ba parliament abawera 200 plus. Naye Museveni bamusindikira mmesi ne bagamba nti abasajja batukubye akalulu tuyinza n'obutawuzaala bame ba parliament abawera 200. Museveni n'atowa order ng'omuntu nti mutandika okukyusa results okuva mu north mpaka mu east. Nkiddamu bakyuse results ezavudde mu kulonda eri bambe ba parliament nezze zennyini bazikyuse. Kyenva mulaba nti okuva eggulu mu north okuyingira east jagu mu Buganda wano wasembyeyo Kayunga results zakyuse nenga zakyukidde ku gun point. Iyo message eyayisiddwa bambe ba parliament bona basinga omujja ba Nopu Mbosoga region bababbye ngate badde bawangudde. Mu east eri waggulu bonna bababbye ate nga badde bawangudde. Bwe tugenda mu north yo nogikwasaganya yona bababbye ate nga badde bawangudde ne bakyusa ne results. Kati wano we tugenda ewali ekinyuso ekituufu kiri luddawo. Museveni atandise okuleeta obuzeebwe obukadde nga buyingiza mu Bannayuganda naye nga Bannayuganda babuleetamu twabuukadda. Njala mbabuuze lwaki mulowooza nti abantu ba individual Bannayuganda bo tebannayogera kigambo kyonna ekiyitibwa tribal settlements oba okusosola tebannakyogera kubanga bo bakimanyi nti okulonda kwadde kulina okubeerawo. Naye era akozesa abo bamemba parliament ng'ate baminisita ne ba RDC n'abantu babakadde okutandika okufumba ebiboozeboozi ebyo nti wazzewo tribalism waliwo okusosola mu mawanga okulonda okwabaddewo. Njala tegeeza abantu abamu nga Minisita Esther Mbayo. Mama Esther Mbayo, Minisita wa Museveni, wagenze n'okola statement nti okulonda Abaganda bakutaddemu tribalism. Njala kubuuza Mama Esther Mbayo, gwe mu Busoga ne Buganda ani asinga ebizibu mu region zino zonna? Busoga ogikoledde ki? If I may ask. Amanya go bakuyita Esther Mbayo. Weesimbye mu Buganda, weesimbye mu Busoga? Of course weesimbye mu Busoga. Mu Buganda abeesimbye mbabeera baki? Ebeera unification y'abantu abeesimbyemu.
eyesimbawo n'awangula oyo ng'agenda ekyo tebakiyita tribalism. Omuntu eyeesimbira mu mwaka lunawangula oyo abeera wina. Bino Museveni stories z'abataddemu ez'emabegeza emyaka gy'emu 46 egy'okutambuza ekigambo tribalism. Ani asinga ekibiina kya NRM mu tribalism ne mu State House nga mwali? Mukyala Esther Mbayo Kula, bino byoliko byonna byaki byakumala biseera bya mbulago fo wano we twajja tumanyi nti mugenda kwogera kasasiro ne gombadde mukola kati awunvuddeo Esther Mbayo muvuddeko. Njagala muveeko ebigambo bya Esther Mbayo, ekigambo kyonna kye bayita tribal settlement kitandika okukoze, please mukirye ewa mukyesonyiwe. Bano bakola diversion kutujja ku mulamwa. Ekigambo kya diversion kimu tribalism mukyesonyiwe kubanga tekisoboka mu Uganda. We are united as Ugandans. Mukitegedde ekyo nkimaze. Ngenze ku propaganda atambula owa Somalia ati Museveni simaya amajega UPDF gakubye batamanya ngamba 1989. That is propaganda diversion. Bulijjo nga tebabyogera. Byonna babireta ssaawa zino okusikiriza western countries okumanya nti Museveni alina amaanyi mu Great Break regions etukimanyi bulungi nnyo. Eyo naye badde diversion super mugiveeko. Ngenze ku kirala. Njala kusaba na Uganda mwenna abali mu ggwanga lya Amerika mwenna please mutuyambe muwandiikire omusajja gwe bayita DJ Khalid. Kubanga Museveni ayagala kukozesa DJ Khalid omuleta mu Uganda okumukozesa nga diversion mu zino awards mama awards zino awards zirimu billions almost mukaaga. Zirimu almost billions mukaaga za Uganda Museveni zagenda oteekamu okukyusa abantu obwongo kubalowooza mbu Uganda eddembirembe. Ngenda kusaba na Uganda mwenna eyo diversion ya DJ Khalid simanyi ne mama awards zebagenda okuteeka mu Uganda. Please, that is a big diversion. One mu Uganda abantu tebalya, abantu balwadde tebalina sente. Lwaki muleta omusajja America ajja performing mu Uganda? So njagala muwandiikire manager wa DJ Khalid, muwandiikire Khalid kennyini, muwandiikire Senate muwandiikire Senator yena akola ku nsonga za culture. Kubanga industry, music industry mu entertainment mwegwa mubategeeze nti tuyulira nti omuyimbi omu America agenda kujja mu Uganda okuperforminga ne sente zagenda okuperformingirako za state za government ya Uganda nga leba na Uganda bali mbuzibu saa zino tewali sente za kulya. Muwandiikire DJ Khalid ba manager be bagambe tageza nasale kigenda dda mu Uganda kubanga Uganda wabi nnyo government yechunya abantu ate yamwade invitation okujja kukola bino diversion yeveewo ya DJ Khalid nayo bagambye. So mukitegeere mu mugambe tagenda kujja mukubire simu tegera bayine simu za mbokubira nyenze maso. Tribal statements propaganda and diversion bagala bajja kumulamwa. Njala kubuuza minister mukulu owenzige minister wenzige gbayita we Masaka yali minister wenzige wagambye nti okulonda kwabaddemu eddiini kwabaddemu n'okuba nti basosodde mu mawanga. Mukulu bakusosodde mu mawanga mpozi gwani amanyago Sigwe Vincent bamulanga kisempijja. Vincent bamulanga kisempijja manya ga basajja baganda. Kati bwogamba nti kwaddemu okusosola amawanga amanya g'amatuufu gwani? Vincent bamulanga kisempijja bwogamba nti okusosola okulonda kuno kwaddemu okusosola amawanga ng'amanya go gwe Vincent bamulanga kisempijja. Kati atogamba otyambwa ate abe Masaka abaganda basosodde omuganda. Kinjagala okubuuza amanya go gwe Vincent bamulanga kisempijja epiwa muganda. So when you come out and you start uttering nonsense words that the previous elections, the presidential and parliamentary elections, they were full of tribalism, and you went on and you said that Baganda voted for Baganda, but your true names or your real names, you are called Vincent Bamulanga Kisempija. Those names belongs to Baganda, unless you have been camouflaging in Baganda or pretending you are Muganda, but inside you know that you're not Muganda. But if your real names, you are called Bamulanga Kisempija Vincent. Oli musajja Muganda, likakwekubya mizimu, egitali gya family yammwe, terera woli Muganda wange, bwobanga wali mu basi enkyamu nga wali nyankyamu. Enkuba wange kuba vaamu oyambala ambulira, enkuba tegenda kukuba otambuza ebigere. Awo nvudde osigenda kulwawo. Ngenze ku mulala. Ngenze ku tata wange Archbishop Kizito Lwanga, Archbishop wa Kampala Archdiocese. Tata Kizito Lwanga, ngenda kusaba ekigambo kimu. Enkya ngenda kujja ne full story about you na biki by'osuubira okukola. Naye ngenda kusaba ekigambo kimu. Nti sitaani w'oku nsi takwambala n'akujja ku bikolwa ebyakujja mu buto ng'oli musosodoti n'okutuuka kati ng'okyaweerezebwa Katonda. Kubanga tukizudde gwe ku muntu abagenda baloozinga credibility mu public
nti simanyi lwaki ennaku zino oli nnyo voko mu society ng'oyogera nnyo ebintu ebitakwatagana naddala ku by'obufuzi. Njala kubuuza ebibuuzo bibiri bwe biti ndyoke nkuddira olunaku lw'enkya. Taata wavuddeyo n'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akkirize Museveni amwetondere ebikolwa bye yakoze biggwe. Njagala kubuuza oba Robert Kyagulanyi Ssentamu asonyiwe Museveni ebikolwa bye yakoze biggwe. Mukama wange njala kubuuza ebibuuzo bibiri simply. Archbishop wa Kampala Sepidani Kizito Lwanga, Kyagulanyi Ssentamu alina amagye, Kyagulanyi Ssentamu alina ekkomera, Kyagulanyi Ssentamu alina kooti, Kyagulanyi Ssentamu yawamba abantu, oba Kyagulanyi Ssentamu yatta abantu, nedda si yabatta. Omuntu gwe wandisindikidde message yandibadde Yosef Tabasiro Mutani wa Karekezi n'omugamba mukulu Yosef Tabasiro Mutani wa Karekezi, lekera okuwamba abaana ba Uganda, lekera okutta bannayuganda, mulekerawo okwenyigira mu by'obufuzi ebitali by'amazima na bwenkanya, ate mulekerawo okukozesa ebigambo ebitiisatiisa n'okugezaako okuteeka obunkeeke mu bannayuganda. Kyekigambo kye wandikozesezza. Robert Kyagulanyi Ssentamu talina statement gy'agenda kukola mbu yeetondere Museveni oba Museveni yeetondere Museveni enseddemu emirembe. No, Robert Kyagulanyi Ssentamu si yaleese obutabanguko mu Uganda. Obutabanguko buleekeddwa Museveni kennyini, yayina emmundu, yayina amakomera, yayina amagye, yayina buli kimu. Kati bwe mba nga ntuuse awo kiba kitegeeza ekigula luggi kiwedde, kati video etandise. Sharing a video. Ekigula luggi kiwedde, video etandise. Nga bwe mbagambye nti nno gavumenti y'omumpembe Yosef Tabasiro Mutani wa Karekezi ekoze ebintu bingi nnyo. Njala bategeeza mu Busoga Museveni yadeployinzeyo omukyala gwe bayita Kasule Lumumba okukyusa ebyavudde mu kulonda kwonna. Era bannabusoga bagamba nti omukyala gwe bayita Kasule Lumumba afuukidde ekizibu whereby nti njala bategeeza mu butongole ne baminisita ba Museveni buno okuli ne Speaker of Parliament babakubye akalulu ne kanoga. Omukyala ono n'akozesa amaanyi Museveni ge yamuwadde okukyusa ebyavudde mu kulonda mu bammemba ba Parliament bona abasinga obungi obuva mu Busoga n'abalangirira nti baagudde. Y'ensonga lwaki yeeyita nti w'amaanyi nnyo ng'ate tewali maanyi gaabo. Nakano kankongereko zino nkola fresh kati nga sinagenda ku program yennyini. Kano kakubategeeza era kategeeza ensi oba kankogere mu Luzungu. This is come to notify you, to tell you the world that 25 young people were shot and killed in the massacre protest. But no media, whatever, has come out to report such death. It's only a little baby who died that was reported. Those guys are willing and capable of killing anyone passing threat to their bloodshed government. Kiri kituzaayo nti abagamba nti omwana emasaka gwe bakuba essasi yali omu, bakugambye nti abaana baali abiri, abantu baali abiri ne bakuba amasasi, emmotoka zijja effanga ne zijja ne zibalondawo ne zibatwala, awo bagamba nti battawo omuntu. Omukati njala muntu agengere Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, ngenda kukola vidiyo eno, naye nabagambye saagala muntu akola ki? Saagala muntu akaaba. Nabagambye saagala muntu akaaba. Ya muntu agengere Robert Kyagulanyi Ssentamu, saagala muntu akaaba wano. Saagala muntu akaaba. Where? A minute please. Saagala muntu akaaba wengenda wano kuba video kategenda tandika bulungi nnyo. Video egenda tandika bulungi nnyo. A minute please. Okay, kati video etandise. Njagala nga nenna bugisimufungize. Yose Eri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Karekezi ne mutabani wo Jeno Muhozi Salimu Sale mukoddomi wo gobayita ene yesimbye kuba president Henry Tumukunde ne family yammwe mulekerawo okuzannya old politics ne tactics enkadde nnyo n'okuteeka obulamu bw'Abannayuganda mu matigga. Mulina omuzannyo gomuzannya olwaliro mu maka ga Kyagulanyi, njagala kukuba expose nga mutegere. Saagala mujjeko video eno.
njagala buli muntu akwate screen ye oba olina iPhone oba Samsung okole kye tuyita screen recording or recording message eno njagala egende publicly worldwide ensi etegere Museveni kyapulaningira Robert Kyagulanyi Ssentamu today, tomorrow, ne next week kye bagenda okukola. Eno information eri crucial nnyo. Naye njagala tutandika bwenti. Yose Lutabasula mutano wa Karekyezi n'ebitongole by'okwenda bigezezzaako nnyo okusafiya mu bannayuganda nga mulimu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne balemwa. Bagezezzaako n'omusibira mu maka nga mwakirebye era ne kirema. Kye baakoze kiri bwe kiti. Museveni yaddidde n'awamba amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu munda n'ebweru n'awambiramu n'olusuku lw'emmere. Mu kuwamba olusuku n'amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu yamulekeddewo maka ge gokka ewasigadde wonna baawambyewo. Naye nga ebikolwa ebakola wano bintu bikyamu nnyo. Njala bagamba Museveni olwaleero oba bakikoze jjo oba olwaleero bapulaninga okussa ebintu bino wammanga mu lusuku lwa Kyagulanyi. Bapulaninga okuteekamu emirambo 3 egy'abaana abafu bagiteeke mu plantation ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bagiteekemu nga balina ebataddemu okulumiza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yatta abantu bano era okumulumiriza nti baagala mukwata. Museveni ali willing wiiki eno okuyita bannamawulire ab'ensi yonna wepo ne bannayuganda abasaka amawulire okubalaga Robert Kyagulanyi Ssentamu yatta abantu n'abaziika mu bitooke bye. Munono ekyennaku ekisinga okukwasa ennako mu bantu bano abasatu abaziikibwa oba bagenda okuziikibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu baza kuba baziikiddwawo. Mulimu muganda afoono. Mulimu Selector Devi. Njala babikira bannayuganda Selector Devi mufu. Selector Devi baamusse. Era y'omu ku bantu abaziikiddwa mu bitooke bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo Selector Devi mwena gomumanyi. Selector Devi baamusse. Yoyo Selector Devi. Oyo Selector Devi. Selector Devi bamukwata which lwebateeka Robert Kyagulanyi Ssentamu under house arrest. Olw'okuba nti bali bamaze okukola search n'okumanya Selector Devi wasula ne balumulumba makage Selector Devi ne bamukwata ne batwala Selector Devi mu drone ne bamuba bubi nnyo bamukuba ekigala ky'emmundu ku mutwe ne bamutwala nga embeera yesse ennungi. Selector Devi bwe yatuuka eyo gye bamutuusa embeera n'ebambi naye kye baakola eky'obukambwe ennyo kwe kuddira omugenzi Selector Devi ne bamugyamu n'amaaso ne bagasokoolamu ng'amaze omutta. Mu nkola y'emu ey'ekitujju bano baafuna emirambo emirala 2 gye bagenda okugatta gye bagenda okuziika Robert Kyagulanyi Ssentamu mu plantation ey'amatooke okutandika okukola obuvuyo bwonna obugenda okulaga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yatta abantu bano era to prove this okubalaga nti bagenda kikola era bakikoze n'emirambo weegiri balinda media okujja kye bakoze kikino. Mujjukira olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yavenda Lufeenya ng'alina essaati eziriko omusaayi. Police ne SFC bajjako Robert Kyagulanyi Ssentamu essaati emu ne bagimutwalako. Robert Kyagulanyi Ssentamu teyamanya papas lwaki batwala essaati eno. Baali bafumba case oba omusango. Mu musango gwe baali bafumba mwe batidde Selector Devi n'emirambo 2 emirala bagireete nga bagenda kukozesa essaati eno ogimplicatinga ku mirambo gino nga bagenda giteeka ku mulambo kuba already emirambo gino giyinza okuba nga miziika okusinziira ku movements zetwala okutandika yesterday nga tukozesa drone zaffe. Ng'emirambo gino bagenda giteeka omusaayi guno ogwali ku ssaati ya Robert Kyagulanyi Ssentamu babenga aba forensics bwe bajja okukola DNA test nga essaati eno gye basanga ku mulambo gwa Selector Devi oba ku muntu omulala yonna egenda kuba emakinga n'omusaayi gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe baba bazikula emirambo gino balyoke bateeka Robert Kyagulanyi Ssentamu omusango gw'obutemu okuba nti yatta abantu bano. Kino bakikoze okwagala okuleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu mu public nti yasiba mukwate bamucharging omusango gwa murder. This is so sad that Yose Lutabasula, the son of Karekyezi, he's running out of ideas. Right now as we speak, he sealed off Robert Kyagulanyi Ssentamu's house plus his plantation, bar plantation. Right now he's planting dead bodies, including the friend Robert Kyagulanyi Ssentamu by names of Selector Devi. Selector Devi was arrested 1.5 weeks back, but he was hit badly in the head and he died instantly. So they brought back Selector Devi
and buried Selector Devi and the other 2 dead bodies into Robert Kyagulanyi Ssentamu's banana plantation so that they can flame Robert Kyagulanyi Ssentamu that he is the one behind the assassination of his colleagues. If anyone can recall, when Robert Kyagulanyi Ssentamu was arrested in Iluka district during the campaign trail, Robert Kyagulanyi Ssentamu was produced in the courts of law, while some of his shirt or his t-shirt was tied with blood. So one t-shirt was taken off from him by the security operatives without asking him the permission. So they took the t-shirt with the purpose that anytime anywhere they're trying to flame him with a murder case. So they have used that shirt, which is full of blood, and they brought that shirt to implicate Robert Kyagulanyi Ssentamu, that is the one behind the assassination of his colleagues, and they buried those dead bodies at Robert Kyagulanyi Ssentamu banner plantation across his house in Magere. So that's the trick Museveni is going to use right now. But as we speak right now, all those dead bodies are there. They are using these drone vans to transport those dead bodies from safe houses until those dead bodies to Robert Kyagulanyi's home, so that they can flame him. In the process, they are going to come with the police officers and the Department of Forensics to come and let me check here. To come and resume those dead bodies, so that they get those forensics officers to get the evidence which can be implicated Robert Kyagulanyi Ssentamu that he was behind of the assassination of his colleagues, which mission was done by the State House, SFC, and police officers. And fun enough, even the police spokesperson, even the army spokesperson, they know this mission, that there is a plot of blackmailing Robert Kyagulanyi Ssentamu, that he murdered his colleagues. Whereby, don't be surprised if a certain gentleman who claimed to be knowing Robert Kyagulanyi Ssentamu some time back, when he came out on media, he claimed that he knows Robert Kyagulanyi Ssentamu, and he was behind in the assistance of assisting Robert Kyagulanyi Ssentamu in murdering people during his stay with him during his stay with Bobi Wine in Busabala Beach. You remember that gentleman? He came out he came out publicly and recorded a video stating that he used to work with Bobi Wine at Busabala Beach, but Bobi Wine killed some of his colleagues, and those bodies were buried in Busabala Beach. So we came out strongly and we denied the allegations, and that story ended there. But please, publicly, if you see that guy again be used by the police to blackmail Robert Kyagulanyi Ssentamu, don't be surprised when that man is used in courts of law against Robert Kyagulanyi Ssentamu, because that's their trick. Ekinjagado bategeeza nti omuvubuka oyo eyali ebusabala bwaba akomyewo okuba nti agenda kukozesebwa state, okuba nti ali musango guno ogwokuba nti bagenda kulumika Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yeyambisa okutta abantu ebusabala, oyo ajja kuba y'omukubo ono Selector Devi. Selector Devi mufu. Sina bingi bingena bagamba. Selector Devi mufu n'emirambo ebiri batadde wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mukoweri erimu. Government ere planninga mu matooke genyiri mu ssamba y'amatooke omwo era okuteekamu emmundu ezisukka mu 10 ozindicatinga mu Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde adiringa ngera bapulaninga okuteekawo ekibinja ky'abayeekera ngene emmundu bazirina. Mu kino bakola batya? Balina bannaffe abalala abali makomera bebachunya okubakkiriza okujja okuwa obujulizi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nti babadde bali mu bikolwa bino. Naye nga babakkiriza batya okujja okuwa obujulizi mu nsonga eno? Bakwata abaana bano ne babachunya, babasiiba bloka ku busajja, ne babasalako ne babakumako omuliro. Omusajja ayinza okuteeka paasi wansi ku seminti
ne babirira ne Museveni n'amyuka ne bakulinyisaawo ekyo bwe kiba kiganye ng'oganya okwogera bakwata magalo oba ne dental tools bakozesa amanyo ne bakujjamu erinnyo nga owulira ne bakukkiriza okujja okuwa obujulizi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu era wenjogerera abaana bangi nnyo bali mu safe house babakoze ebikolwa bino okukkiriza obujulizi bagenda okuwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mirambo gino esatu gye bataddeyo n'emmundu ezigenda okuziikibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga gy'emirambo gye giri olwere kubanga jjukira nabagamba nti bakozesa route ey'ekibira waliwo geeti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu esemba gye baganirako Babi ogenda okujjayo emmere gye wansi ewali ekibira gye bakozesa okutambula ekiro kubatapikira emize munomu okujja okukola ebintu bino byonna so mu kino bagenda kuddira abaana bennyini abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu babakozesa statement nga bakkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde bakola ebikolwa ebyokutta abantu wepoona okubeera n'emmundu era bagenda baleeta busimbala babagambe nti musonge ewali ebyokulwanyisa bisongewo basonge newali amalalo b'entana ze baziiseemu abantu nga mulimu essaati eri gye mbagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu gye bamuggyako mu kkooti nga baliwa nga bali bakyali e Nalufeenya ngenze maaso bino byonna bagezaako nnyo okufosinga abaana bano okujja okuwa obujulizi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagezaako mu blackmailinga naye still kikyagaanye naye ng'abaana bano bo we bali olwedde baatidde dda babakoze kye baagala kino bakikoze okugezaako okuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu bamwagala naye njagadde oba information eno kino kiveewo kubanga nabagamba buli muntu aliwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oliwo byekwerinda bakulaba movements zo ne kyemugenda okukola bakiraba na buli kimu kyemugenda okulaba bakiraba kyo kino kimutegeeza nti mutegeera nti babalaba abantu babalaba bulungi nnyo era movements zammwe baziraba naye mwegendeze nnyo ebintu bimu okola kubanga mwandifuna obuzibu okusinga ku mwe mulowooza ngera bategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu twogera baziiseeyo emirambo esatu n'ebika by'emmundu bitamanyikiddwa nti ne mu compound ye eri ewasembe wali era situlo emmere nayo bandibanga balina omuntu gwe baziiseeyo owookuna so nga bo baagala kujja kuraidinga n'amagye ne poliisi nga bazze n'obujulizi bwa obufumbirire babuteeke balumisa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yakoze ekizibu kino ngenze maaso kino nno tekigenda kukoma ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kigenda kukoma ku bantu bano wammanga era njagala mumbuli nabagamba wano nembagamba buli omanyi nti oli mukulembeze wa Nuupu nga wawangudde ekifo kyonna okubeera member wa parliament chairman LC5 kansala wa LC5 muwulirize bulungi nnyo nabagamba mulekera okucelebratinga mwagana mukya celebratinga nembagamba mulekera ogenda ku TV okubajjako interview mukyagenda nembagamba mulekera okulya ku buli pate mukyalya ku pate nembagamba mulekera okuzunga nga batayira program mukyaganye mukyazunga kati mumpulirize bulungi Museveni apulaninga obutakkiriza namba yonna eyawangula ku Nuupu kubayingira mu parliament abamu bagenda baframing abalala bagenda ba obutwa abalala bagenda batta naye ku bantu bagenda ofulaminga emisango egyefaananyizaako egya Robert Kyagulanyi Ssentamu be bantu wano wammanga mumpulirize kuliko owekitiibwa Merdad Lubega Sseggona ono munnamateeka ate ng'akiikira Busiro ey'Amaserengeta bagenda kukola ekintu kimu bagenda okukola Robert Kyagulanyi Ssentamu wegendereze nnyo mu compound yo oba olusuku lw'olina ewuwo oba ku faamu yo yonna gy'olina etamanyikiddwa bo nga bagimanyi bagenda kukola ebikolwa bino omukulu Mathias Mpuuga akiikira ekibuga ky'e Masaka owekitiibwa Mathias Mpuuga bagenda kukola ekikolwa kye kimu kye bakoze Mukama Robert Kyagulanyi Ssentamu naawe kebera mu bintu byo mu makaago oba kebera mu bimu ku faamu zo z'olina bayinza okujja okukola ekintu kyo kimu Segirinya Muhammadi owe Kawempe Segirinya Muhammadi nkulabudde emirundi egisinga obungi ne Segirinya ogaanye okuwulira Segirinya muganda wange ensinga bw'ogiraba abantu b'osinikira amannyo munnange amannyo bakusekerako ga kitundu Segirinya nakugamba mu vidiyo ne ga munnange oyinza obutalayira naye oyinza okugaa nti Lumbuye mulaguzi ne Segirinya kendeeza okugenda ku TV Segirinya bagenda kuwa obutwa Segirinya bagenda kukuba ebyasobola okutega accident ne Segirinya ogaanye okuwulira oba olina urban excitement Katonda yamanyi Segirinya wumulako bere waka mind your own business mulizootinge ku ngeri gye mugenda okunamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Victoria President ebintu by'okwemulisa onaakuyise onage Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu maka gali isolated mwe muli mu kucelebrating abasinga obungi ne muganda Robert ne muganda Segirinya Muhammad ne banno Segirinya tuulako ewaka Segirinya tuulako ewaka nze nkulumirirwako nga muganda otukulidde mu ghetto otherwise bw'otakyusaamu eyakola ejja kuba esiridde nze nkubuulidde oba olina mputtu oba malala oba ban excitement kyali wange balowooza nnyirako bayeekera gwe bagenda kuwa interview ekijja okuwesa interview genda obuuze Buseyi kyanja ajja kukubula ejyajja obutwa nkubuulira genda obuuze Hussein kyanja ejyajja obutwa
abakujja ku interview tekuli wadde ja kuona ekikumi genda mu parliament kwesimba abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu mwali isolated mwali badde mutula kati nga elected members abambe ba parliament chairman Museveni ba council munoonya solution engeri gye mugenda okuteekawo force omukulembeze waffe okulaba nti bamuta ne buli omu ali ku lwenze ngende eri ngende no please mutuuleko wansi mumanye nti singa tera Robert Kyagulanyi Ssentamu mwali badde temuliwo muli mwenna eno is just a general message. Please, all elected NUP members, mostly MPs, district chairpersons, all LC5 councillors, please get together as new elected leaders of NUP. Gather, share ideas, the way how to force Museveni's government to release Robert Kyagulanyi Ssentamu and to reclaim our victory. Rather than celebrating or moving or rotating around, because soon or later you are the main target. Museveni is planning to eliminate one by one. Please stay warned and stay where you are. Just gather together and plan for the next plan to rescue Kyagulanyi Ssentamu and to reclaim our victory. Ekyo kyo nkibagambye. Omulago bagenda okukola ekintu kino mbagambye yeewe ekitiibwa Mathias Mpuuga. Mama Meya w'e Masaka omulonde Florence Namayanja. Mama Namayanja nawe wegendereze oli ku lukala luno. N'abantu mwenna abakulembeze aba LC5 ne baliira bonna bannopu namwe mwegendeze ekintu bagenda kibakola. Mukitegeere bulungi bagenda kibakola. Ngenze maaso. Muntagingire Sseru Tabasirwa mutano wa Karekezi. Sseru Tabasirwa mutano wa Karekezi mubadde ne meeting olwaleero mu State House e Nakasero. Ne before nga sinagenda mu State House e Nakasero. Museveni ensi za Africa ziganya okurecognize nga kyekisooka. Europe eganya okurecognizing kyokubiri. America eganya okurecognizing. UN eganya okurecognizing. Bakugamba ekigambo kimu. You are not the official elected president of Uganda. You rigged the elections. Ekimanyi. UN yakubidde essimu ne kugamba we are not ready to support you in any way, either security wise, financially. We are not going to support you because we know the elected person is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Either you hand over power to him or we are out of your negotiations. Esimu wajifunye olunaku lwajjo nobeera mu panic. The same day Robert Kyagulanyi Ssentamu came out publicly and gave a very warming speech to the public which went on record. Tewali munda Uganda mu record yali akozeeko live negenda mbantu akakadde taliyo. Kubanga omwami ono bamanyi mu nsi yonna yawangulira president abantu balabye video eno mu nsi yonna ne bagira bagamba wow. Museveni kino ekintu kyakujje mu mbeera olunaku lwajjo wadde wakafirisivinga essimu okuva mu UN nga bakugambye were not recognized as elected president of Uganda. Kuba na Uganda bayogera nti balonze omukulembeze waabwe mpya Robert Kyagulanyi Ssentamu. UN yakigambye. America essimu ya America sinagitegeera bakubidde kubanga bibyo nga gwo omuntu. Naye yagambye ekigambo kimu tekyawukana kona kya UN. Bwavudda ono speaker Robert Kyagulanyi Ssentamu Janet yagambye omwadde mutudde nagamba sisobola kulaba speech Robert Kyagulanyi Ssentamu gijeeko. Ne babagamba no katulabe Robert Kyagulanyi Ssentamu kikyayogera era ne muwuliriza speech bulungi nnyo. Museveni osobola okubulya osobola okulya public kyekyakutuuseeko. After receiving the call from UN and after watching Robert Kyagulanyi Ssentamu's speech yesterday, what happened to you? Wafunye pressure ne sukali ne zikubira immediately. Bakuyodde obuyozi okutwala mu kasenge kwaliwo. Ne bakuteeka kafuka inchi kakafaliso inchi 2. Era nakati toli bulungi mu mbeera okuba nti sukali ne pressure zalinye after Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okukola speech yabadde marvelous. UN ekubidde essimu n'Amerika ekugambye nti by'oliko tetubitegeera. Ekyo ng'okivuddeko oli mu shock. Omugenzi oba no ng'oli mu shock awusoko simbe wakati okimanyi bulungi nnyo nti buli muntu yonna gye wayite yakuwa amaanyi ag'emisambwa n'emizimu. Gwe tomanyi lwaki abantu bano bavuddewo era tomanyi lwaki bakudduseko. One, omukazi gwakozesa nga mu State House eyayitanga omumbejja bwanga yakuddukako kubanga emizimu gyafuluka. Ono gwe bayita Sylvia Mukandoni yali akufera mbu ayina ebyobuwangwa nenno tabangako musawo Muganda yakufera bayakuguza serigendo banje sente zo. Sylvia namutere yita mama fina tabangako musawo Muganda tabe nako wadde empewe nyimpi kubanga tali recognized. Omuntu mu Uganda yali omuganda yamanyikiddwako empewo yekennyini mwali mu mission mutta Beni Guru yaliko empewo za Buganda. Sylvia namutebe ebbanga lyakuferedde mbu ayina empewo za Buganda tazirina.
lumunja kupulengano voice note ng'omukyalo oyo afera abantu abali e Bulaya nga baguza ssere mu bintu eby'ekifere mujja kutya ensi ejja kutya nkiddamu lumu mujja kuja nga nzanya voice note wano oyo mukazi mukandoni Silivia byazanya eby'ekifere nga bba abantu mujja kutya agaba emikisa okuva ku miliyoni 4.5 ogwo omukisa gwambagirawo yanga musikiriza gulimu ne nuclear nga gwanguwa omukisa gwa miliyoni 3 ogwo gulwalwawo guba musiiwuufu agaba n'enzaalo kati n'obuuza omuntu agaba enzaalo gwakana nga wazaala kamu nga kabumbuzi we kati wazaala kafiina kamu tosobola kwewa ddagala gwe n'ozaala obwana busooka kwobwo obadde n'abasajja mudidi kyoga abasajja badde tebasobola kuwakisa mbuto so Museveni abantu bonna badde bakukolera eddagala bonna bafudde one namute byakulimba nti musawo muganda tabanko wadde lubaale wadde omumpi wadde n'akamuuyu mufere kubanga omuntu yali omutufu yali empeoza Buganda yali Kateebe ne mugoba iyo program jajiddamu encha owokubi yali Bene Gulu omusawo yali kyamano basaba Baganda bonna mu Uganda bweka nyine mukolo kujjukuji ne mafina ne mujjawo ne muli okamuleta ono mama fino mufere ne mugenda muleta ne kulannama nesimu bbi mulwadde ne muleta ne baka bona Jumbe yali agenza okufera abantu bebusogambo agenda kwefula bujjagali nga tekisoboka emisambwa gya busoga mirala nye gya bujjagali si gya Buganda kabona Jumba gwe kennyini bakuwasa buwasa omusajja bakuwasa bati atosobola kubezawo makaago toyina akuwadde mpona oli mufere mutunda sere ku makubo ne mumbu ez'ekisiru muli mukubba bantu abasa tumaze bakutegeeza bulungi ti bonna bo banja sente zibaba zikuwe kuba tebalina kye basobola kukola nothing they can do tebalina kye basobola kukola tuzze ku bwanga yakudduka ku emizimu gikyuse ekyo ne kigenda omusawo omunyarwanda eyali abeera eggaluga era naye yali akusamirira amanya gagenze I can't recall the name right now nenga amanya ago nagoogera naye yakudduka ku yaddayo e Rwanda twabadde tuli awo ng'omusajja akulimbidde ebbanga Bisaka nga yasinga obulogo mu East ne Central Africa nga ayita mu ddiini sima United sima bikoze bitya olaba Bisaka yeke nyini ngenda kubulya public ekyase Bisaka yagamba Museveni don't worry about this boy but Kyagulanyi Ssentamu I will handle him because all my powers belongs to me and you Kyagulanyi nobody Ssentamu can't defeat you and can't gather even 1,000 people on a certain rally Bisaka we yagamba nkimanyi olaba Museveni kuliko you are watching Bisaka we yagamba ekigambo kino you are well contented no muwase no mwana security but like what you didn't know that time bwe bayituuse ngo kintu okuwa kiba kirina okugwawo Bisaka agenda okulaba Kyagulanyi Ssentamu lale gye yasooka okuba Bisaka was shocked the second rally Bisaka was shocked n'agenda mu nsaasize n'anyenya amayina agamba biga nti tujja kusaasubula kukolera Museveni amayembe n'ebitega n'amaye n'emisambwa gyagaana Bishaka pressure munyiga bwatuuka Kyagulanyi yogenda mu north n'agikuba n'agiwa wali Bishaka entunuusi zimukuba mu bigere Kyagulanyi ajja mu Busoga Bisaka amaaso gamutwakala n'enviri ziddamu zimera pressure zimukuba Bishaka agenda okulaba agezeza okubuuza ku balogo banne mu church mulaba Kyagulanyi Ssentamu ajja mu west kagwamu okumanya Kyagulanyi ojooga nnyo era buli muntu yenna akutya wooli wootudde boyi wange kasita wagenda Bunyoro n'okubalaale n'ogenda gye wagenda n'okubalaale Bisaka we yakoma pressure nezimukuba bamutwale Nairobi Nairobi bagata bisoba okutuusa gye yafiiridde gye batayagala kwogera Bisaka yafudde lwa pressure Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti yalimba Museveni nti emisambwa gigenda kulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna obululu yali afunye mu Uganda Bisaka n'afa pressure yafudde pressure tokyalinawo mulogo wadde n'ogu nekisooka Bisaka yafudde omusawo Munyarwanda abadde akola emizimu gyo yafudde bano mafiira bonna bafere bakula tewakyali gw'olina kulaba tokyalina gw'osobola kulaba bwanga naye yakuddukako tokyalina ky'olina kulaba kati bwobanga kati ku nsonga ya Bisaka nga ngiwummuzaawo Kyagulanyi oli w'amaanyi olaba otta emisamba nga togikutte nako omusajja abadde ne branch e Sudan simanyi ludda wanga ayinayo abakulembeze bamanye ebibakutwa mizimu banyenye ensaasi saasi zaagaana abantu ngebyogerako bungi so wevyalwa Kyagulanyi Ssentamu teri banda bya bufuzi n'abalogo ba Museveni yebalese kyekimu era n'oyo mukyala ono gundi sime bwanga naye tumunoonyerezeeko gyali before nga sinagenda wala nnyo eno message njagala egende mu Banyoro mwenna nina drone yange engambye ensindikidde information titegeeza Abanyoro bonna we bali mu Uganda bagezeeko nnyo okulaba nga banoonya
kabaka waabwe ow'Abanyoro gyali drain woti we ngambye empadde information nyingi naye ngambye no kansooke mbawo kano kakkulu Abanyoro mwenna wonna woli mu nsi yonna oba oli mu Uganda oba oli Kenya oba oli Tanzania please find more about the whereabouts of your king of Bunyoro otherwise wayinza okuba nga waliyo amawulire amakyamu agakwata ku kabaka wammwe Museveni alina system emu bwatta tageti ye asailensinga bonna bamuliraanye n'abasailensinga n'abajjawo so silence eri mu bwakabaka bwa Bunyoro whereabouts za kabaka wa Bunyoro alaminga so ngambye Abanyoro mwenna mugende mutandika okunoonya ewali kabaka wammwe gyali otherwise drowning gisindisizeeyo ekuŋŋanya amawulire naye nyinza obbaletera amawulire nga si malungi okusinziira ku drowning kye ŋŋambye ngiyinza obbaletera amawulire nga si malungi naye nkyabawadde omukisa mugende munoonyereze kabaka wammwe gyali currently otherwise amawulire si malungi aga drone ya kabaka wa Bunyoro wengakomeza mugende Abanyoro mwenoonyeze Bunyoro kitala kingdom buli omu gyali Omunyoro noonyeza kabaka waali otherwise system agitegedde wano wengendo gambira omumpembe oba taata waffe ow'ekitiibwa Cyprian Kizitolwanga Archbishop wa Kampala Museveni ngafa bamusomeno tumumanya Museveni akolera munda alinga nvunza Museveni alinga sirimu ayingira musayo mala muteka microscope n'omunyola bwoti n'omwetegereza enkola ye bw'otamala mwetegereza nnyo tosobola mutegeera fe abategeera tutegeera taata waffe Archbishop Dungu awumulidde e Masaka olwale Archbishop awumulidde Masaka olwale baziise taata waffe Mukama akuwummuza mirembe naye ofudde n'enyiike ku mutima enyiike eri etya enyiike eno Ekereziya ya Uganda yamanya nti wafa ewiiki namba emabega Kereziya n'esirika eddwaliro ne lisirika ne bakubikanga enkoko y'omutamiivu kubanga omutamiivu omwenge gumuggweerako wagamba enkoko yange lirudda wangi nywemu supu nsobola okuvaako hangover eyo gye bayita Musevenirism mekanirizimu ye gy'akozesa amawulire g'Ebunyoro nga bwe gabagambye ye system kati etambula abantu baffa Museveni n'amyutinga media piu n'amyutinga community piu n'amyutinga family piu n'amyutinga police be piu n'amyutinga media be piu nga teri muntu ayogera ye olunaku lwasazeewo okugjayo omuntu tageti ye nti yafudde ng'amugjayo ng'amuteekaawo nga musansabagalamu ewiiki naye ng'ekyo kiwedde yamaze okkiisa oyo gwe bayita Museveni do you copy Museveni nvunza Museveni kawuka kasirimu kabeeramu olina okubeera ne microscope okanoonya bwoti n'okeetegereza n'okazoominga okafuna okumanya enkola yaako kati abatannamanya kawuka kano temujja kategeera okumanya sirimu ono aluma sirimu yasirikisa Catholic Church bwe ne basirisa media bwe ne bagisirisa ne basirisa family bwe ne bagisirisa ne basirisa Kitovu hospital we anti lubira agenti kati mote ne bata nsajja mufu era bamuzikiddewo Mukama akuwummuza mirembe tulisinkana mu nsi endala naye eyo nsi gye tulimu so nno ekyo nga nkimaze njagala genda ku nsonga endala ensonga endala yeruwa Museveni olunaku lwajjo olunaku lwaliro obadde ne meeting gyobadde nayo mubaddemu meeting endakasero mubaddemu gwe kennyini Amama Mbabazi Jimu Wez Katumbu Amara Museveni kennyini Janet Kembabazi ne Muhoozi Kanyero gaba meeting embadde mu State House endakasero kye kibadde mu meeting eno muli mu kusala entoto olwokuba nti pressure zibatimbye amaaso gabatwakadde embuto zibakuba obugalabi nga gwe bakwatidde mu bwenzi omanyi baba bakwatidde ku mukamusajja naye obanga olikanya muligola Moses obulima bwefunza n'olaba nga n'amaaso mu nju mw'oli ng'olinganga ali mu katandaalo akakyamu so Museveni saa zino waatudde njala bagamba kino mukijja ku nze Museveni alinga omusajja gwe bakwatidde mu bwenzi mu njumba y'omusajja ng'omusajja akonkonye tototototo ne obanga obadde bakuyita kafulumu kalakata ekiwojjolo jajja n'ogenda mu nnyumba y'omusajja oba omanyi nti omukazi talina musajja oba alina omukazi oba alina omusajja but the moment ng'oli mu process n'olira akonkola bayo ne bwoba wamize maanyi ga kisajja
bye tuyita Viagra obulimo atomanji bulaga ba era bwesibira omuntu bwa amaaso ne gatandika okutwakaala oba leto tuyana ntandika okutuyana ombiri ne gukoggesaawo eyo nononya woyita mu kitanda nga tojjaawo noyagala ennyumba ekumire nga tesobola kukumira noyagala oyite mu baati ennyumba eriko siiringi noyagala oyite mu dinisa nga mu dinisa tojjaawo ng'oyinza n'okulaba wali akambe oyinza n'okulaba amafuta ng'osobola okwokya omuntu ajja naye nga you can't manage kati Museveni right now is paralyzed. Museveni is paralyzed mentally, physically, kubanga yakwata enjovu gye yabba enjovu emulemi okuzze mu national park. Mu meeting gye babaddemu mubalaba kwekaza batadde amagye wano amagye gabalemeredde okusasula wano. Nabagamba sunu oleta mugenda kulya crossfire between amagye amagwira n'amagye g'abanna Uganda. Crossfire mugenda giwulira ejja. Ate mutandise okuzza amagye nga mugayisa Tanzania ekyo nakyo nekifunye amagye amagwira gatandise okuddayo kubanga sente zemulina basasula teziriiwo. Mwawandika abaana ba local defense ne batona mu training ekibalya bali 10 batandise okusasula okubabanja sente zabwe teziriiwo mwaba skills. Polisi yente munagisasula sente, that means a catastrophe kyetugendamu. Era mu meeting eno gye mutudde olwaleero okumanya basajja mmwe muli bawumba tuutu nnyo simanyi wamulowooza lunaku ki. Museveni gwe kennyini okimanyi nti oli mu panic okimanyi tewawangudde ensiziganya okurecognize nga you are forcing African leaders to recognize you as a new elected leader of Uganda, but the whole continent of Africa, they know that you rigged elections. That's just you are trying yourself, you are telling the public to recognize, nobody's going to recognize you. If you know you're the history, you would have handed over power to Robert Kyagulanyi Ssentamu, because history doesn't lie. Today, oyise ku Kampala Road, no wevingira kaba, nobody, tewali muntu ayagadde kumanya, either wuli batuliwo. Bobo chuse mu mbeera ngeno, please, oyina okulaba reality that people are tired of me. You can't force people to love you. Oyina okubeera so acquittive, whereby nti oyina okumanya nti kati abantu bakyanjagala oba tebakyanjagala. The moment you lost trust in people, the moment you lost love in people, that means you are no longer a leader of Uganda. Abantu balina trust yabwe ne love yabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu tebakyakwagala. Oyise ku Kampala Road noyita mu ku Ntebe Road no waving ate wali akuddamu ekyo kikumala okula nti abantu bakukoowa. If you want people to come on road to say hi to you, you have to pay them mitwalo musanvu ate bamala nga t-shirt bazijja mbazoocha. What is that? That kind of nonsense. Please wait it is. Mu meeting yembaddemu mutesiza ku bintu bino wammanga. Ate kino njagala kigende Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu banno mwenna kiri ku record. Museveni takolako ndagaano ya muntu n'agituukiriza. Era mbalayirira mu linnya lya Katonda gwe nsinza namugereka ataateeka mpagi ku ggulu okwo nga yakyusa langi zonna z'ayagala buli ludda ayagalira, enzirugavu, enjeru, eza kivuvu, ebwezitya, n'ateekako ne rainbow gwe tuyita musoke, n'anywa amazzi ge tutamanyi bungi bwago. Museveni ku nsi kuno takkirizako okukkiriza ndagaano n'egenda mirembe nga bw'agyagadde, tatuukiriza ndagaano tekibangawo. Endagaano e Nairobi yamulema, endagaano zawa zamulema, zonna zagenze n'abadde nga okunegotiating ensendera still amaliriza akoze muvuyo. Mu meeting gye mbaddemu olwaleero mugambye yes tuli ku pressure, tuli ku panic. Kubanga ere bagambye tebagenda baricognizinga, temusobola kufuna loan wadde aid okuva mu nsi yonna nowhere. That means n'abantu baloko bwe mutandisa okufubitiza mbakuba emigo tebagenda kusasula musolo, bagenda kujja wa sente. Era kino kigende buli MP gwe balonze chairman of filime ba parliament bwe musiruwala musimu muli mukujaganya essaawa zino Uganda terina de n'ekikumi kyegenda basasula muwame ba parliament chairman of C5 until nga Kyagulanyi president. In fact, let me state like this: whoever think that you won, that you are a member of parliament, chairman of C5 and all LC5 councillors, that you think that you've won and you are celebrating, please, it is high time to sit down and resort to the system of reclaiming your victory so that Robert Kyagulanyi Ssentamu become the new elected president of Uganda. Fail to do so. World international bodies, they have not yet recognized your celebrity of courageous, including international government, banks, and UN. So, if you are jubilating, celebrating, who is going to pay you? Nobody's going to pay you, because even the indigenous Ugandans, they're not willing to do business with Museveni's government. Even the international banks,
international governments, international bodies, they're not willing to work with yourself to persuade the son of Kareches. That means Uganda is going in a mess. So you are celebrating, thinking that you are in the office, you are going to gain money, please. Temugenda kufuna de chisente nechi kumi nechi. Ila mu celebrating ila bwene Robert Kyagulanyi Ssentamu si president. Temugenda teri agenda basasula musala kuba sente teziriwo. Teziriwo. UN yakugefe tetukumanyi, America gete kumanyi, European Union gete tukumanyi. Kati ogenda kola nani tewali temuni ngera kujja setera gana basa ninga kupapula mufune sente. IMF ekulwa yo America, ekulwa European Union, ekulwa UN anagenda bwa sente. Teri agenda bawa sente. So nekyo mukimanyi. Mu meeting gye mutuddemu ngera bwetugamba nti obusiru butta enjoka ezirumanyirizo bwamala okufa jobera zigenda kulya kwani kyetuyita obusiru butta. Yose utabasira mtano wa Karekezi oli mukutta bana Uganda bowamba ku machano olweggulo nobateka mu safe house. Eyo example oba ekyokulabirako kibeera kirungi nnyo republic nedda. Okukwata abantu abadde bawangudde n'okisaliza kisizaabwe ekyo kyakulabirako republic nedda. Gwokolowooza nti ojja kukozesa amagye okweddiza obuyinza by force kikola nedda. Kati gwokulowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu meeting gye mutuddemu timugenda mu force oba mugenda mu seducinga oba musikiriza ajje mutule ku meeza mufune dialogue muteese ku ngeri gye mugenda okugabanamu mu buyinza. Naye nga mugenda okugabanamu mu buyinza mu planning mu fula vice president oba prime minister wekibadde mu meeting eni olwaleero. Naye bwe mmala okuteesawo na bana abantu ababazze mudda mu kisenge kyammwe ne bbaawo ne kafamira Katonda nnyo akatwala abantu 10 ne mugamba no. If this man accepts to be the prime minister, yes, we are going to work with him for full complete year. But towards the end of that year, we are going to assassinate him, either by poison or by crashing a plane. Those are two options. Kati zino zibira negotiation ki. Zino zibira negotiation ki ze mugendamu. And who's ready for these dialogues? Kubanga Museveni tukumanyi government yote tukiriza ndagano. You are planning for a dialogue, you are keeping on kidnapping people, you are killing people. The same time you are planning to kill more people and you are seeking for dialogue. Who's going to accept this nonsense? And then after negotiating with the person that you've agreed terms and condition, now again you go behind the doors, you start discussing other issues. They how to eliminate this guy. So mu planning is okugana mugenda mu seducing ajje mu prime minister or vice president. Thereafter atemu kuleka meeting akaleke mbaddemu mugambe tugenda ku making sure within the process of 1 year tuba tugenda mujjo tumuobutwa oba tumuteke mu nnyonyi nga mwakola Salva Kiir ennyonyi kurashinga afe nga mutumira ku mission oba oli driver oba pilot wa mugenda teka mu nnyonyi akurashinga ennyonyi afe. Mubongo bwa mukola lunako ki abagenda okubanga muri mu dialogue eno be mutumye omumpembe mwagala kuyita mu Buganda Kingdom nga mukozesa Charles Peter Mayiga ayogere mukama we Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyo ndi mutebi w'okubiri mufune meeting Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba mumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okukkiriza nnyo mu Kabaka. But let me inform you this, Mr. President. No, sorry. Let me inform you this, Mr. Yosef Basirwa, the son of Karekezi. As we Ugandans, I'm stating this statement open. As we Ugandans, as we speak right now, we are unstoppable. We are not willing to negotiate with your interim government as we speak right now. We need our victory as Robert Kyagulanyi Ssentamu, the new elected president of Uganda. We are not interested in any dialogue or negotiation. And any plan which I've already got here that you are planning to use His Majesty the Kabaka of Buganda already mwenda mutabi wokubiri to negotiate with Robert Kyagulanyi Ssentamu, that one can't work out because His Majesty the Kabaka, he's less concerned about politics. It's you yourself and your cabinet. You wrote it categorically in the Constitution of Uganda that all traditional leaders, they are not supposed to participate in politics. So why do you involve His Majesty the Kabaka of Uganda in practical politics activities? It's you who wrote it in the Constitution that all traditional leaders in Uganda, they are not supposed to participate in politics.
How dare you, at the moment, you are in panic? Nobody has recognized you as the president of Uganda. Now you are trying to involve the Kabaka to come as a middleman or a negotiator between you and the person you cheated. You think Robert Kyagulanyi Ssentamu is a fool? All Ugandans, we are fool. We are not fool. It's we who elected Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine in that office. And you occupy that office longer because you cheated. You know that you cheated. So please, of His Majesty Ronald Mwe, or His Majesty Ronald Mwenda Mutebi Wokubiri, or the second, in your dirty politics agreement, he's less concerned because it's you categorically who wrote in the constitution that all traditional leaders are not supposed to participate in any political activities. At this particular moment, why do you involve him in this agreement? Himself is under isolation, monitored by your forces, SFC. You don't allow him to associate with his subjects. You don't allow him to get out of the country. He's nowhere to be seen. And sometime back, like one year back, you poisoned him. You wanted to kill him. So now you want him to come back into your trace so that you can hunt him again. Please, that one is not going to work again. Leave all the traditional leaders out of politics. We as Ugandans, it's we who elected Bobi Wine jointly. Don't Baganda, don't Soga, don't Nyoro, don't Konjo, don't Gisu, not the Northerners. All we Ugandans, it's we who voted Robert Kyagulanyi Ssentamu. And our main target is to reclaim our victory. That's all. We don't need any negotiation between your government and your family. We need our victory. That's all. Ekyo nkimaze ngenze ku kirala. Mu meeting eno tobadde nnyo voko. Olw'ensonga nti wafunye edda pressure ne sukali yakulinnya olunaku lw'eggulo era wabadde bubi nnyo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okwogera nga ne UN ekubidde essimu n'ofuna pressure entonnoonsi kabootongo byonna n'osooka no blackingamu ne bayita abasawo ababadde okumpi kuba basula kumpi ne State House ne bajja ne bakutandika okukolako nakati woobadde nga embeera si nnungi kuba tobadde voko nnyo mu meeting omwo nga n'okwogera tolina maanyi googera. Njala kugamba ekigambo kimu. Tugamba nti ekite ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Essaawa zino eri abeegomba okuba n'$200 eza dola, Museveni olina buwumbi. Essaawa zino eri abeegomba okuba nti ali essuwaani 2 ez'emmere, Museveni tokyali essuwaani 2 ez'emmere. Essaawa zino eri abeegomba okuba nti bo balina emirembe. Museveni olina buli kimu. Museveni Katonda yakuwa buli kimu ekifunye. Lwaki weeteeka mu kakuuni k'abantu abagenda okwogerako mu history wa Africa nti gwe mufuzi akyasinze okubeera omubi mu Africa ne mu Uganda? Lwaki? Kiki nnyo? Bagamba musajja muno bw'akusinga ekigere togiyita njovu. Mukazi muno bw'akusinga ensumi katoliyita ddogo. Essaazi Robert Kyagulanyi Ssentamu yakusinza ensumi keryo si ddogo. Mukisa gw'abantu nakwagala. Okitegeera gwe okweremezaako obanga akutte enjovu n'ogiteeka mu kaveera ate n'ogisitula mu bbanga kaveera kagenda kuyuluka era kyoliko kati essaawa zino. Mukulu mbadde nkusaba n'obuwombeefu leka kutwala ggwanga mu mbeera embi gy'ogamba nti walwanirira. Kubanga ku Mande we twogerera gwe ne mukoddomo tumukunde mulina enteekateeka ezibuzaabuza eggwanga. Mwaddidde omumbatuutu omutoletoole omugwagwa ayina amatu gamulinganga obuujjo buno obwadda bwe twapimanga mbutto oba mafuta ono gwe muyita simanyi mabere mbiriizi looyo omusirusiru atategeera mutoletoole mwagenda wabo musango gwa ogw'okuba nti Museveni weeremeza mu buyinza mu busiru ng'ogenza mu East African Court. Tukimanyi Mabirizi Male mukozi wo. Ekyamututte mu East African Court eno diru eriwo between you gwe ne Mabirizi Male ne mukoddomi wo ono abuzaabuza ng'afukaana aba. Eno tumukunde. Hemwe tumukunde tewabadde wadde ne mu kyokuna tewabaddemu. Kati gokwata Mabere Mabirizi agenda wabe mu East African Court Museveni yatutte obuyinza mu busiru mu buki. Ebintu bino mubirekere nga abantu abategera. 1 presidential candidate oba baloya be balina obuyinza okugenda okuwa Mabirizi Male walo. Mabirizi Male oli presidential candidate bakubye batya. Mukozesa Mabirizi Male a blocking kati kamba ulemu dilo libwete. Akalu kali aka 2016 akagwa.
Richard Kano Kiza Besigye yasinga akalukano olwo bali mu game yaabwe ne bamublokingire we obutawa musango guno ne basindika omuntu atakwata wadde kyakusatu amaama mbabazi n'agenda mu kooti mbwawaabe automatically bali bamaze okublokinga Richard Kano Kiza Besigye okuteekayo musango guno negyo byokulonda na kino tumukunde yabalidde mu 70 kansindike mabiri mu East African Court then ate next week musindike mu High Court awo abateke court injunction mu 7 baleme kulaiza nenga bakikola automatically nga balemesa Robert Kyagulanyi Center mu ayina obujulizi bwe tubuuza mabirizi male gwatayina mulimu gwokola toyina de duke litundu bumasu mabirizi malo limupangisa mabirizi male toyina bwamwe oli kyereta kubanga ne family jogaji wazalamu omusajja geno kizula nga tolita tusi yakozale na tete ne bakugoba ngo mazo tunde ttaka lya kitawe na tete mabirizi male guweyita ki mu Uganda tawumuzaako ngalabyo wumuzaako entwingiriyo mukulu tuzaako entwingiriyo wansi kubanga obudde bukuweddeko mabirizi male wawumuzeeko gwe buli kimu gwoki enkoko zerinyedde zaafuzaganya okubika amagi mabirizi male agenda kunoonyereza waki enkozaganya okubika oli bamukyali mabirizi male yayingirawo olusima mabirizi mukulu wakitogenda n'owabiramu wakitogenda simena koma genda ko nyiriwe wabire entegera ogiwabireko mu kooti nyobuuza omulamuzi ntegeera nti omulamuzi ajja kukubulira engeri gy'otegeeramu information eddala omulamuzi eyali musango ogwa nup omulamuzi Sekana Nyanzi Sekana oba yenyanzi Sekana judge Nyanzi Sekana mukama wange yonna gy'oli mbadde nkusaba wooli wonna oyongere okweyuwako oyongere okweteekako ebikunta ebimala kubanga mu bantu abanoonyezebwa mu balamuzi ab'okugibwawo gwe Sekana gw'omu ku bali ku layini so Yasini Nyanzi Sekana please wonna wooli please gezaako nnyo okuba nti weeyongerayokko oba weekwekamukko olw'ensonga poliisi gyefunye ku balamuzi abagenda okugibwawo gw'omu ku bo mulamuzi Yasini Nyanzi yali musango gwa nup nkusaba gy'oli yonna ogezeeko okwekweka nga n'obudde bukyali kubanga gw'omu ku bali ku lukalala Museveni lwayagala okumaliriza nga obudde bukyali ekyo nakyo kibagambye ensonga endala mbabulidde ekyatumukunde kya planning ku blockinga Kyagulanyi ogenda okuwa omusango guno kati nja kusaba lwe banupu bonna before nga obudde bukyali kuba tusigaze ennaku ntono nnyo okuteeka omusango guno mu kooti nga bwe tukyalinda ekiddako kubanga tulinda mande singa kooti tewalukusa Kyagulanyi Center mu kufuluma mu nju ye awe tutandikira olw'ensonga Museveni akimanyi nti bwe yali agenda mu siko okulwana mu 1998 amakubo gonna bali bamaze okugaggala ag'emirembe Museveni bw'ogenda Robert Kyagulanyi Center mu okutambula okuva mu maka ge kiba kitegeeza kooti wagiggadde Kyagulanyi Center mu mukatidde waka yawangudde yes oli mu kutta abaana baba nti yes ate blocking a peaceful way of demonstration nakyo bw'okiggadde olinda ki bw'onyigiriza nnyo ennyinda eno ebiseera ebisinga ogireeta omusaayi si bwe kiri nti ye bannayuganda bakugete bakyakwagala ekiddako kigenda kubeera ki ekyo tukyevuma njala kugamba bannayuganda kino kiri kimu bwe kiti nti ensi zaategedde Museveni ze yajjako amate nti yali azireese kukola bikolobero kati kino njala kigende eri abazungu mwenna I would try to encourage all foreign bodies and international governments that whoever deal with Yoseri Tibahaburwa, the one who cheated our victory in Uganda, you are dealing with the wrong person. However, he comes ever in those summits stating that he is the only man who can manage East and Central Africa security-wise. But that is a trick. He's just blindfolding you. You don't know who is exactly Museveni. Museveni is good at convincing, but unfortunately you don't know who is him. Museveni, he claims to be having almost 2.5 refugees across the Great Lake region. But this is the trick. Museveni is a warlord. He's the one purchasing ammunitions from different parts of the world. He creates rebel groups, including Somalia, South Sudan, Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Rwanda, Burundi, including Uganda. He facilitated all those rebel groups with guns, food, and all necessary equipments to those rebel groups. And those rebel groups, they start fighting against the regimes in those countries. And the process, the citizens of those countries, they flee those countries and they end up in Uganda. That's how the number keep on increasing of what? Of refugees. But physically, if you come to Uganda,
You can look in those camps, you can't find refugees because all refugees, now Museveni registered them as Ugandans. They hold Ugandan passports, they hold Ugandan national identifications. They are nowhere to be seen. So after you, knowing that Museveni is the one, a peacekeeper in East and Central Africa, is the one creating those rebel groups, he facilitated them. Then those rebel groups, they cause catastrophe in those countries, which led to all citizens of those countries learning from those countries. They end up in Uganda and they become refugees. Thereafter, he comes to you and he lies to you that I'm the one who keeps law and order, who holds the second largest number of refugees in the world from Turkey, because Turkey is the country leading with the biggest number of refugees in the world. So Uganda is the second of welcoming refugees. But it's Museveni who creates those conflicts in East and Central Africa, which led to the flow of numbers of refugees in Uganda. And the same time you pay him to facilitate those refugees, so he gained twice. He uses the tax money, he uses the taxpayers' money to create those wars. Thereafter, UN and other NGOs, you facilitate with cash to feed those refugees. Thereafter, himself, he ended up causing chaos in East and Central Africa himself, and he became the negotiator. He became the king of East and Central Africa in causing chaos. So that's the man you are dealing with. You understand? He creates war in Somalia, South Sudan, Central African Republic, Congo, Burundi, Rwanda, including Uganda. And if you want to witness that, UN, please come and witness all those refugee camps. If you find those refugees there, please, you will say that I'm lying to you. But it's Museveni who created those wars, which lead to the flow of the numbers of refugees in Uganda, whereby he uses those numbers to get money from you and uses that money in his own benefits. That is Joseph Tabasula Mtanwaka, the son of Kareches. You don't know who is the hell is that man. That's why he feared to lose the leadership of this nation, because he knows he's going to be accounted. He's going to be accountable for all the crimes against humanity. So ekyo njagadde bakitegeere bulungi. So ngenze ku kirala. So ekintu kya Museveni okuplaninga nti ye agenda kukola ki? Agenda kwesobwa kabaka bwa Buganda okufuna soft landing ey'okufuna Bakyagulanyi Center ku negotiating and yofumufula vice president ne prime minister kigenda kukola. Kubanga bannayuganda balonze bonna so si bwa kabaka bwa Buganda. Era kabaka mbadde nkusaba Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo ebintu bino tobyetabamu. Kanjala bwa fresh news kano katono nnyo jala bwa fresh mbawa information mbagambye Muganda affe selector Devi zembu yagezi kunta ekyo kyonki bagambye kati njala bwa fresh news buno mubutegeke bulungi nnyo mumpulirize bulungi nnyo mbawe bu message buno ndio kenfu butuke ngende wano. Drone UBJ 695A, white in color, operating in Gaza Kasangat areas. This drone is full of guns, rotating around in those areas, kidnapping and killing innocent civilians, and drop them in swamps. Emmotoka kika kya drone eri mu langi emyufu ngeri ku namba UBJ 695A mukala njeru. Eno drone ejjuddemu emmundu etambula mu bitundu ebyekasangati, ejjuddemu emmundu egende wamba abaana b'abantu ngebatwala ne batta ne babasula gye baagala. Mumpulira bulungi? Tugenze maaso. Okutandika n'essaawa 3 zino zadde zajjo bwe nafudde fresh news eno eza Uganda. Jeno Katumba Wamala
has been restricted on his movements from now. General Katumba Wamala atandise okuteekebwako obukwakkulizo oba ekkomo ku ntambula ye okwetoola Uganda oba Kampala bamuntalinga nga basuubira nti ayinza okuba alina ekyamu kyagala okukola ngenze mu maaso oba fresh. General Muhoozi has called a meeting to armed forces commanders in Uganda. Place is in Lumbuye barracks starting at 11:30 p.m. yesterday. Yatandise saawa 5 ez'ekiro ez'akawungezi kajjo. Drone zange zagenze otuuka late kubanga jjo nadde nnina okujja naye ate engeri y'okwekalakaasa mu New York nesobola kujja nga kansoka embireka. So ne message zembawa zadde za jjo neera kiba kitulaga nti waliwo ekigenda maaso. So General Muhoozi Kanyarugaba called a meeting of armed forces commanders in Uganda. Place was in Lumbuye barracks. The meeting started at 11:30 p.m. yesterday. Kafrasha Karakasoma kati. As we talk now, meeting is still being held at Nagulu Police Headquarters office to see how they can put all NUP MPs under house arrest. Please inform them all. Hakonoka deka fresh. Karakasoma bwekati. Nti wotwogerere essaawa zino tegeeza nti waliwo meeting egenda maaso ku kitebe kya polisi ekikulu e Nagulu ng'era omulamwa omukulu ogutuuziza meeting eno gwa kukwata bammemba parliament bonna abaloddwa ba NUP okubateeka mu buwaze okuba okateeka mu mayumba nga batebabakkiriza kutambula. Ne bantegeeza mbagambe nti mukikole bunnambiro nga n'obudde bukyali temugezaako okubeera nti muzungazunga ng'era we mbagambye wali ngenze mu maaso. Tonight or tomorrow morning, General Tumukunde will be having a meeting with Janet Museveni unknown place. Ye meeting eri jemba gambye baddewo mu State House nakasero leero. Muwulidde bulungi. Tonight or tomorrow, General Henry Tumukunde will be having a meeting with Janet Museveni in unknown place. Kati bano omanyi oli cousin brother wa Janet. Bayinza okuba balina meeting before ebadde nga tekwatagana neeno. Naye jjukira babadde mu meeting olwaleero. Kati bano balina kyebabala bonga ababiri. Tugenze buno fresh news. The Uganda human rights guys have meeting with the president at the State House at 1 a.m. in the morning. Yabadde ya Joe. Kati omanyi Museveni alina obuzibu. Buli kintu kyonna ayagala kigazetingira kuyenga akigazetingira. Kati nabana ba human rights nabo yabayise bonna okubakanga n'okubasisa baleme kwogera ku nsonga z'okuwamba abantu n'okubatta. Kankaddemu. Uganda human rights guys, they have a meeting with Yoseri Tebahabulwa Rutabaisirwa, the son of Courage, at the State House at 1 p.m. in the morning. That was yesterday. The meeting took place. In the meeting at Lumbuye Barracks, they are planning to see how they can meet Bobi Wine on the table because West countries have warned him. Kati bw'owulira message eno naye kugamba Museveni yafunye phone call okuva mu UN. Eno fresh message eflashinga ne kyenabagambye nti Museveni yayise meeting ye meeting eyo eyabaddeyo olwaliro ku makya ebaddeyo olwaliro ku makya gyembagambye gyebabaddemu ne bagamba bagenda ku discuss nga Robert Kyagulanyi Center mu we forward bagala kuyita Musabasajja Kabaka Magulu Nyondo kankabadde mbulungi. In the meeting at Lumbuye Barracks, they are planning to see how they meet Bobi Wine on the table because West countries have warned Museveni. Together, Mashoka fresh color. West countries need to recount all votes and see all the DRC forms. And see ezebuna ida na lesu za bagulume zagambye so tabasira mutano wakale kizikusimu. Twagala obulubona budibo mu okubala era twagala kulaba ku DRC forms zonna ezavudde mu bulubono. Njala bagamba omumpembe Simon Yawakama talina DRC form neji nkidam omumpembe Yawakama talina DRC form wadde neji name Orensong era okisanga Uganda Orensong buli kitongole kirina kye tuyita website ekibanja ekyetongodde ku mutimbagano gwa internet omuntu kwasobola okugenda sekinoomu n'ateeka mu Gola Moses Uganda Electoral Commission official website n'oteekamu n'osearchinga n'ofuna results zonna nga bwe zaabadde okuva ku president mpaka ku chairman C5 owadde naku zibuvuddeko. We twogerera essaawa zino ekibanja kya Uganda Electoral Commission tekuli wadde result neegi eyavudde mu presidential parliamentary chairman C5 ne bakansala tekiriyo ekibanja kikalu
ani alina okuliisa ekibanja ekyo oba okufeedinga ekibanja ekyo results zibeereko ke kakikoko by'okulonda ne Simon Bakama kati Simon Bakama bwe kibanga ekibanja okulina okubeera ebintu ebyo ensi yonna ebirabe tekirikyo ani gwe walangiridde eyawangudde kubanga olunaku lwolangiridde nti gundi yawangudde omugazeetinga results ezo ne zigendayo naye olwokuba tolina results ze wasomye na DRC forms y'ensonga lwaki tolina kyogenda gamba gwanga era ne international community zigambye dead or alive bakwagala ng'oli mulamu buli mufu oba buli DRC forms giwazijje n'ebiwavudde mu kulonda giwabijje ngenze maaso Those Western countries, they need a recount votes and DRC forms from the Electoral Commission. That's why they needed to meet Bobi Wine, Stroke, and all commanders. Force, panic. Nabagamba tota chibenga todanjike ne nyandusu, panic. Tugenze maso. Fresh news edagamba. Man, do you know that retired Colonel Chiza Besigye, Mugisha Muntu, and Henry Tumukunde are supposed to be in this meeting at Mbuya Barracks? Eyabadde ya Joe. Mulira abafere bano. Man, do you know that Besigye, Mugisha Muntu, Henry Tumukunde, they were supposed to be in that meeting at Mbuya Barracks? Bulijjo bagade tulina opposition muddawo mugambo biki tebalina na bano benyini mu meeting bazibeeramu batambula ekiro mu mamotoka gasula gatambula pressure bali bubi nyeze maaso. They are planning to kill Sekana, the judge, who was in the Noop case. Please, if you know him, inform Judge Sekana to hide far from our way, where he can't be seen. Wano Bamugambye Day na amanyo omulamuzi Sekana bambi Bamugambye swabba nti munnange yeetegereze gyali n'ebigere byatambula information emu ku bafulumidde mu meeting eno mu fresh news zembawa wano fresh message zembawa egambye nti man, if you know Judge Sekana, please inform him that they are planning to kill him, so inform him to hide. Ngenze mass. Fresh message regama. Dr. Rina Zedriga, they are planning to kill her. Dr. Rina Zedriga, amiyuka Robert Chagulanyi Seta mu mambuka ga Uganda, bapulaninga ne mujjawo. Ngenze mass. A hotel in Arua, where Bobi Wine was arrested, government is planning to take it, but through military or court. Let them know, please. So this message goes direct to the owner of that hotel in Arua where Robert Chagulanyi Sentamu was arrested. Either you're a cousin or a member of that family, the state is planning to take over that business or that hotel through military or court. So please inform the family of the owner of that hotel where Robert Chagulanyi Sentamu was arrested during the Arua saga that soon or later the government is planning to take over the hotel and the land, including all the properties of the owner of that business. Another fresh news is the second meeting has been called off by AU officials in South Africa. Cause of Museveni refused to attend. A second meeting has been called off by AU, that is African Union officials in South Africa, because Yoseri Tibahabulwa Museveni refused to attend the meeting. Reason being, as we speak right now, Museveni, he fears to fly using aircraft or airplane. Nchidam. Museveni yayitid olukiiko olwabadde olwa African Union olwateekerekeddwa mu nsi ya South Africa lwayimiriziddwa olw'ensonga nti baayiseeyo Senator Basirwa Mutale wa Kalekyezi okugera mu lukiiko luno naye Museveni teyalabiseeko. Mu butalabiswako olukiiko ne baluggalawo. Kitegeeza ki? Mu information gye nnina enyimpiyimpi egamba nti Museveni atya okutambulira mu nnyonyi yonna mu bire byonna ewantu wonna. Kubanga akimanyi lweyagaliza muka kitalo Ttanyoko. Akimanyi nti ensi yonna yamugaanye si president wa Uganda. Ate akimanyi nti bamunoonya tebatudde. Ayinza okuba ali munyonyi omwaloota bamusindikira ekizuka n'aloota ng'era atuuse ewaabwe ekaganga. Gy'alowooza nti taagende jassa banne nti bo tebaagende oba ye taagende. Ngenze maaso. Tugenze maaso. Fresh news endaliri bweti.
Good morning, comrade. URA has already changed the system on the taxes. For example, if you're paying high taxes when you're buying kamonye, that is taxi, now when you want to sell it, you are again taxed as 18% of the sale price. Using the sale agreement, they have automated all the things in the system. Life is not easy here in Uganda. Things are not easy in Uganda. Business are down and everything and business, they are not as usual as we talk right now. Nchidam. Fresh news egambye nti oli otya comrade. Ekitongole ekisoloza ky'omusolo mu Uganda kitandise okukola enkyukakyuka mu nkola yakyo ey'emirimu. Gamba okulinnyisa emisolo mu kusasula emmotoka eziba ziyingira eggwanga. Katugambe nga zino emmotoka ezikolebwa mu by'obusuubuzi nga kamunye kye tuyita taxi. Ne bakugamba ne bw'oba omaze oggigula ng'omu omaze oggiyingiza mu Uganda ng'ogiguze. Ate era bakutegeeza bataddemu enkola endala n'oba otunda emmotoka eyo era bakuteereddeko omusolo ebitundu 18 ku buli 100 ku ssente z'otunda emmotoka eyo ku ndagaano gy'okola. Kubanga bw'oba otunda emmotoka eyo olina okuleeta kaadi y'emmotoka eyo. Kaadi y'emmotoka eyo olina okugenda mu poliisi okugivalifayinga ne mu URA okumanya ne nannyini mmotoka eyo. Katosobola kutunda mmotoka nga gw'ogiguzizza tamaze kuverifyinga kaadi y'emmotoka eri mmanya gaani era yasasula omusolo era olina kuddayo kutegeeza URA nti emmotoka ngenda gitunda eve mu manya gange gende mu manya goono. Kati bwano bakukwatira akawaayiro kano we kagamba. Ono n'aŋŋamba nti ebyensuubula ne bizinensi mu Uganda tezikyagenda bulungi era abasinga obungi tugenda zivaamu embeera etandise okutuzibuwalira. Ezo fresh news ngeze mu maaso. Ka fresh news akane kagamba zino fresh messages njala bwa information kubanga mubadde mu ludda okundaba. The state is planning to kill Byabakama so that they hide the evidence of stealing votes, or Byabakama to leave the country, to leave the country to hide from being questioned in the courts of law, where he got all the results. He announced that Yosef Tabasula, the son of Karekezi, he was the new elected leader of Uganda. Mukategede. Kaloka fresh news kasoma kati. Nti government y'omumpembe Yosef Tabasula mutano wa Karekezi ali mu mateeka. Eneeteekateeka ey'okugyawo chairman w'akakiiko k'ebyokulonda Byabakama okujjawo obujulizi obunamubuzibwa mu kooti n'ebitongole ebirala kumubuuza bye yasoma ng'alangirira Museveni agenda yabijja ludda ng'abisoma. Kubanga n'ekibanja ko birina okubeera tebiriiko egenda kuwera wiki namba ng'ebintu bite ku kibanja tebikola ki tebiri wiki namba yaweze nga bye yalangirira tebiriwo kubanga talina DRC forms. Oba bagenda muddusa afulume eggwanga bamukweke gye bana bamukwese nga tebasobola mufuna wonna waali ngenze maaso. Era messenger negamba nti government y'omumpembe Yosef Tabasula mutano wa Karekezi etandise okunoonyereza ku bitavu by'abasirikale abanene mu government nga bwe bakusanga nti oli musirikale mu kitongole kyonna ng'oli munene naye ng'olina ssente ezisukka obumbi obubiri. Ssente zino bagenda zikwata baziteeke ku nvumbo bazisibe kubanga bakimanyi nti mugenda kuba abamu abatandika okusasulira ssente okuyeekera government y'omumpembe Yosef Tabasula mutano wa Karekezi. Those are fresh messages in English. The state started investigating the bank accounts of their own UPDF senior officers. Once they found more than 2 billion Ugandan shillings on their accounts, all that money is confiscated because the government is in fear that some of their officers, they're under investigations of promoting rebel groups and they want to unseat Yosef Tabasula, the son of Karekezi. Let's take it the bulungi. Your fresh message against it. Mass. So after those officers get to know the information about the state investigating about their accounts in different banks, even the officers, they've started changing their names in those accounts so that they prevent the government from confiscating their money on those accounts. So now all military officers, mainly the one on high ranks, they're in fear of being imprisoned and their money being confiscated on accounts.
aha ngenze maaso kati kano ka fresh message nakabagambye naye sigenda kwogera mbagambye abanyoro mugende eno fresh message nje bagaye bugambi abanyoro mugende munoonye kabaka wa mujali gano kange sigalize mugende munoonye kabaka wa mujali wa abanyoro awo sigenda kusukkawo kukabanyoro e fresh message kanje baleke ndagibagambye dda sigenda jongerako mba jongerako nja kumala kutumira drones zikomewo zimpe information ndala kwata kuno ku nsonga eno ndio kenzije ndoza mu mpulidde bulungi mumpulidde bulungi akala kakano manyi saime babakama owulira kagamba wait kati please if it is possible ask the EC boss or the chairman of electoral commission as to why they have not displayed all the results after announcing the winner of the campaigns. It is now a week after the polls because NUP can use it as an evidence demanding results. Please inform and tell the public to demand the victory of Oba Teyejjusa Ekidako because the EC boss is in fear and in a panic. Even if you go on their website, there is no any kind of information about the previous presidential and parliamentary elections because they are not displayed anywhere on their website because Simon Bakama lacks the DRC forms. He announced Museveni on gunpoint. He can't testify in the courts of law where he got all those results which he laid to the public that Yoseri Tibahamurwa, the son of Karekes, is a new elected president of Uganda because he doesn't have the evidence. EC boss has to give all forms of DRC forms from all the polling stations to every district level or county-wide. But Simon Bakama doesn't have even a single DRC form. And that's the reason as to why all state operatives, they're looking for DRC forms for NUP as to destroy the evidence that Museveni won the elections while he lost completely. Because if you can ask Samuel Bakama all the DRC forms of the previous elections, this indicates that if you count all the DRC forms which were properly arranged by you vote, Museveni didn't even get 25% of the vote. So ask Samuel Bakama, where did he got the results which he led to the public? Your last information. Mpozi nga maliriza njala kubategeeza mwenna nti bannange mubeere curious nnyo ebikolwa ebikoleddwa omumpe beeseta basirwa n'ebyokwerinda okuba nti baplantinze emirambo Albert Kyagulanyi Ssentamu n'emmundu era nga muganda ffe Selector Devi zembuyaga ezikunta yoseta basirwa mutano wa Karekezi ne banne bamuse era nga kiga bamuzisse mu bitooke bya Kyagulanyi Ssentamu n'emirambo ebiri emirala gy'emirambo esatu era ne bateekamu n'emmundu mu maka ga Kyagulanyi. Kino bagenda kikola nga basinziira ku bujulizi batandise okufumbirira ndoza mujjukira Oba Kyagulanyi Ssentamu bamujja na Lufenya nga ayinako essaati ezimu zaaliko omusaayi ezimu polisi n'ezimujjako n'amagye zezimu ku ssaati ze baakozesezza okuteekamu keesi zino okwefaananyiriza nti DNA banagitwala okuleeta DNA ejja kuba yefaananyiriza omusaayi gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wane bajja okufunira aba forensics ne bajournalist okonfaminga nti obujulizi balina butuufulumika Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti yeyatta bakyalibe n'okuba nti n'emmundu ze balina zize. Kati wano njala kubuuza enanga polisi isose mwayi ne CID kafankuna yonna buloolo nsekere njala babuuzaamu intelligence mwagisomerawa mwasomerawo really intelligence. One simple question. Mwawamba maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne faamu ye yonna ey'emmere ku kibanja kine mugiwamba ne mugiteekamu amagye. One,
mupamye buli musazeewo ebyayi Magere yenna awunye empita mbi. Ngenda kusaba the Inspector General of Police Okoth Ochola and Peter Okech, CMY, ISO, UPDF and Foreign Forces. Please stop shooting around Bobi Wine's home and in neighboring areas. People of Magere and the residents of Magere, they are complaining that the wall of Magere is stinking because you are shitting everywhere. There is no toilet. There is nowhere you ease yourself. But you are easing in people's compound. You are easing yourself in people's gardens, including Robert Chagulanyi Center Plantation and Garden. The wall of Magere is stinking of your shit, please. Peter Okech, the Deputy Inspector General of Police. Okoth Ochola, the Inspector General of Police. CDF Mohoz, CMY boss, ISO boss, with much respect, we ask you to remove all your full forces from Magere, because soon or later, cholera is going to invade those people, because the place or the area called Magere is full of shit from your planted soldiers there. No toilets, nothing they use after eating. Holding guns, from there they shit everywhere. Please mugende muyamba abasajja bammwe mubajje Magere. Abantu b'Amagere bakomplaininga abasajja basaze ebyayi buli basanze bagenze bapama kaga system efusenga ya India Mahatma Gandhi yali agoba bazungu yaragira abayindi ogenda nga basanze bapama wo bakigubomu zintu tayagala bintu bichafu. Kati Mahatma Gandhi yakozesa akakodo naga abayindi mugende nga mupama buli wamu yali chovula abayindi bachali muno muzo kupama ko kubo ogende wa buyindi bapama ko buli mukubo. Kati please enkuba bwegenda otonya abantu b'Amagere bonna bagenda kulwala n'ebitundu bisigadde okubanga abasajja bapama mu nzija bapama mu nnimiro amagacha ngo gajjudde empitambi gajjudde kasasiro. Mukwata abasajja bammwe bebapamanga obusaanyi bapama jukira bali akawunga na bijanja birimu kawunkumi bapama empitambi ebyaye ebiwunya. Musajja Robert Chagulanyi Center mwali mukalina ne ensemu wungirire efuse kizibu baneiba bemage bagakikine kyatujjiriza balina amafumbe gapama buli wamu bali ebijanja ebifu bali akawunga akaweddeko bebagene bali amaje amafumbe ne bali ebikomando ebijanja. Abasajja bapama balinga obusaanyi omuntu utukira okupama mu famu y'omuntu binawunya ekyalo kiramba kyo nebe empitambi neewunya kitegeeza abasajja bali mbuzibu. Era bantegeeza mbagambe CDF w'amajege David Muhoozi mugende mujja abajega mu Kyagula basajja bapama mugende mujja bambega mu Kyagula batufukidde ekizibu bapamye Magere yenna awunya bapye niyo neyo na kumbuzi bapameyo banna Uganda tebakyayine basiza nebotekako fani njiyo neewunya mpitambi byayi byere mugende mujje obusanyi bwa mu compound y'omusajja. Nora tuwali toilet, tuwali mobile toilet, tuwali wadde kimu. Mwaleka abasajja bali mu kulya bali amajji bali afere bali ebikimbulyo bali mu kupama bali ngo obusaanyi. Mufuka buli wamuti. Omusajja ali ku buzibu. Katika kanzo kenzire wali wembadde. Okay. Njala kubuuza Madamu Grace Akero, the head of CID headquarters. Njala kubuuza CMY boss, njala kubuuza ISO boss, njala kubuuza Muhoozi Kanyerugaba, including Museveni yourself. Mwasomera wa intelligence. Whereby mulese omulambo gwa muganda ffe selector Devi n'emirambo emirala ebiri mu planting wa Robert Chagulanyi. Ono selector Devi batamanyi bamuse bambe selector Devi mufu ne mulete emirambo ejo ne mugizika Robert Chagulanyi Center nga mukimanyi one mwawamba makage ne plantation y'amatoka ne mugiwamba kyo kitaddawo
ne mulete mundu muzizike Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukima Robert Ssentamu talina adde mundu ne mwalwa mwamusibake mundu nakyo ne kigaana ne muddira mulete emirambo Selector David Mwampuntu ne mugwasa mwampe ekigala ky'emundu n'afa mwali mutwale n'afa ne mujjamu n'amaaso ne mugasokoolamu omulambo ogufudde nga gulimu amaaso gulabika n'omulambo ogutali mu maaso gulabika 1 point ekyokubiri odira otya olugoye lwajja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'avudde mu Nalufenya ali mu kkooti n'olumuggyako olw'okuba lwaliko omusaayi n'olutwala nga mumulina kye mupulaninga mu maaso kitya musa Selector David ne banne mubaziise wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitooke ne muddira olugoye luli ne muluteeka mu coffin ya Selector David oba ne musalaza ne musula ku mirambo gino emirala ebiri mulyoka muyite kampuni zammwe z'amawulire ne ba international journalist ne muyite ne forensics team bajje bamuziikula emirambo egyo naye nga engozi za Robert Kyagulanyi Ssentamu ziziise mu ntaana ezo okulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali atta abantu bano omusayi gwamuyikira ku ngwe kanjala babuuza muddira mutya engozi z'omuntu gwemeti mwali muggyako ne muluzikira mu coffin y'omuntu obujulizi ki eyo intelligence ki eyo intelligence ki mulowooza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatta abantu bano omusayi gwamuyikira ze zino essaati kubanga mukimanyi omusayi ne bwe guba gukaze bwe bagutwala mu laboratories basobola ogutuntralizinga DNA y'omuntu n'efuluma nanyini musaayi ogwo kati mwe mulwagala kulozesa ensi nti kubanze nze njuwa omunnyo mubata kati bino mbiye mugende baboyi mugende muziikula emirambo gyammwe n'emmundu zammwe munonye mugiteeka nkiddamu iso semwayi poliisi n'ebitongole byo by'ekisiro bitumba mugende muziikula emirambo gyammwe giri egi esatu gye mutadde wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mugende muziikule mundu zammwe muzitwale nga nina bugisi mufungize ebyo bibuuzibuuzi bimwakola nga myaka gy'ekinaana ne mu myaka gy'ekyenda nga mufuleminga abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu temugenda mufuleminga ebibuuzibuuzi bya kisiru mwaddide olugoye lwe ne mululeeta mulugase ku mirambo giri mbu DNA eveeyo mbu yali mukwetaba mukutta abantu bali muzisa ate nga mwata Selector David mwamutta mumwamotta Selector David mumwamotta ate kati muli mukola agaboozibozi mukwate emirambo esatu gye mwatadde wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mugijjawo n'emmundu zammwe ze mwaziiseewo nga nenna bugisi mufungize n'aka kavubuka ke mwagala okuleeta akaali ebusaabala mukaleete kadde mukalumize Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatta abantu ebusaabala ku biiki ye nako mukagambe kaddeyo kafiireyo ddala kubanga twaka ku bibozibozi bye mwaleeta ku Palusi TV obwa Bambega muddeeyo mubizeeyo eyo si bakola intelligence no eyo si intelligence no forming a case that's not how they form cases or they flame any opponent of yours that's not how they flame people Robert Kyagulanyi Ssentamu is a very intelligent man whom you can't defeat you are trying to flame him or you plan to flame Robert Kyagulanyi Ssentamu long sometime back but you failed as right now you are planning to frame him with dead bodies mbuyamuse olwokuma mwafuna essati gye mwamubako mu kooti egundi Nalufenya gye mwamuggyako mugirese mugitadde emirambo mugitadde mugizise nkimanye mulaba essaawa ziri mukwate emirambo gyammwe gye mwatadde Robert Kyagulanyi Ssentamu mugiri esatu n'ogwokuna guyinza okuba guli mu compound wano wansi mbitooke gyesembera mugjawo emirambo gyammwe emmundu zammwe muzitwale mubijeewo eyo ddiiru nfu bwe mba tebwasoma it's none of our business arrogance yammwe it's none of our business luzi yammwe it's none of our business being idle and disorderly it's none of our business lack of respect it's none of our business for us we are ready to claim our victory imukuli byekisiru mukwate emirambo gya mwena esatu giri mu bitooke bya Kyagulanyi Ssentamu manju ku saidi y'ekibira eri gye mwagistadde kubanga mwateka amagye gabadde gakuumawo olaalongo ogumu muyina guplantinga wano mu compound n'emmundu era mwazitaddewo ne coffin mwazireete nino tundabana kugamba n'olaba akakolwa nkazanyira mu musiri ogwateganya nnyini gwo nino kajjagalaza obugulu awo mukafeero yagaa nti amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo
mwasomera wa mwasomera bakulu nofuna abasajja abakulu twatera embundu twazimba amagorofa twavuga zibenzi ati kafuwa ati head waggulu mwatera embundu mwatunga obwogerezi mwatunga ettaka mwatunga emotoka mwasula mu magorofa ati emitwe empty head temuli magezi arrogance yajjudde emitwe gino manyi mulaba mwatera embundu mwatunga obwogerezi mwatunga ettaka mwatunga esente mwavuga amabenzi mwatunga zifurati ati obwongo 0.000 empty. You find someone called himself a general. Taina ati warutaro. You find someone called a major general. Taina ati warutaro. Just empty head. You called yourself a general. Ngatosobola kukiriza nti oli defeated. You called yourself a major general or a general. But plan-wise, oli empty tona cholina. The only thing you have the skill is just to coach a gun, adding in more magazine, shoot and kill. That's the only system you know. And dressing as if you were created in that uniform. Mwambala ne munyuma bulungi nnyo nenga ombuuze biddako mu mutwe. Temuli system y'okuframing emisango nkadde nnyo. System gye mubbira munkadde nnyo. Byonna emulina bikadde nnyo. Bifu. Bifu nnyo 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 nnyo. Bannange. Tusinkana enkyambi muli Mbulange Mmengo. Tusinkana enkyambi muli Mbulange Mmengo. Mukeerako. Naye bagamba atali kutambulira ku sibira ya Menvu bakulu mwetereze bamwafuna lankaza jeno naye mitwe mikalu. Bakuyita president naye nga okutegeera kwa Munguba. Ne fresh kid akusinga amagezi bakuyita general. Mwine ekintu kimu kye mmanyi kugula moto campaign koni mutambula na miggo mentality yente ekyabali mu kwata emiggo nobala era if you want to differentiate these people don't waste your time. Figures awe balinga nsawo za pambe ziweddemu ziyisemu amazi tezitera ziri bweziti awala balina hips abasajja abakulu balina hips aba CDF alinga oba mukazi wa musajja I don't know tula salimu salalinga ensawo ya pamba eri wansi tunuliro no tabasira ntano wakale kyeruto mulinga entumu ya kasasiro jangola bano jenisa magulu gamulinga ga ice cream ayisemu omusana gayika ali utategerekeka akatono pressure zimuli mbuli mawa tategereka pressure zimbanga vaako takiriza bobasanga bayimiridde akutta omuggo era omanya nti beebo bajeteeke eno mu kabina nayimirira nga alina omuggo biki muli ne mundu ate mutambula n'omuggo. What's the difference between omulalo n'omusirikale? Kubanga mulina mentalism ya kaulism. Mulina mentalism ya kaulism ti mwenene abantu mbayita ati kwata miggo. Ili abazungu baje bagamba why there's people holding sticks. So you need to explain much more to inform those whites why these people holding sticks while they have guns. It takes time to explain for the white man to explain to him why is it that all these soldiers they hold sticks while they have guns. So you need to explain to them that these people they just came into power by luck. They know nothing in management. Nothing. That's why whoever get money agulataka kuteka konte na abereyo na kubira omularo ati we no gamba chimbweno ente zigamba chi zazade bye babuze byonte ko kama matebe bamanyibe kutuna muzigo nothing else bawuli adiri bagenda kusabata sirimu bazikuba bazituwala agula munte mu bintu bina Museveni byaso kudusana basuse kudusante icho kache bamanyi ente zokka tibamanyi echo mwibaso kudusante kuba manyi nte
So sad. Kitalo nnyo ekya Selector Devi mukama mumuze mirembe bannaffe abala batamanyiddwako mayitire era tutumanye gye emirambo esatu gy'abaani ffe tutegedde kugwa Selector Devi gwe tukonfaminze. So rest in peace Selector Devi. We meet again in internal peace because it's just a matter of time. The difference is time. But whoever behind this assassination and kidnapping all Ugandans, you'll pay. And time is coming. May God bless Ugandans. Please, very in the morning on Monday, eve of electing all the local councils of very free and all their councillors, please wake up very in the morning. The color is red, umbrella. Whenever you find any candidate of Noop putting on an umbrella, please just tick. Don't hesitate, just tick umbrella. As we wait on Monday, whether Robert Kyagulanyi Ssentamu is going to be free to associate with these people, or we announce another move. As I close my video, I would like to appreciate each and everybody worldwide, any Ugandan who participated in the peaceful demonstration worldwide. Please, thank you very much. May God bless you. Mukama bankumira takumira mpera tusinkana olunaku lwenkya mu Bulange Mmengo mu programu y'ebimuli naye nga nfundikira mwenna abanyolo mugende munoonya kabaka amwe gyali mbabuulidde nze siri musezi mbabuulira ekituufu mugende munoonye. Mukitegedde bambi mweraba mukama bakuume.